is Chandini. First of all, Andarki, wishing you all a very happy new year. Hope you guys have a wonderful year ahead. సినిమాలోకి ఎందుకు వచ్చారు? సినిమాలోకి నేను ప్లాన్ చేసి రాలేదు. ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అన్ యాక్సిడెంట్. నేను 2007లో ఐ టుక్ పార్ట్ ఇన్ అ బ్యూటీ పేజెంట్ కాల్డ్ మిస్ చెన్నై. దాంట్లో వచ్చి ఐ వాజ్ టైటిల్డ్ మిస్ ఫోటోజెనిక్ అండ్ ఐ వాజ్ ద సెకండ్ రన్నర్ అప్. సో ఆ షో చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ఐ గాట్ గుడ్ రికగ్నిషన్. దాని తర్వాత చాలా ఆఫర్స్ నాకు రావడం స్టార్ట్ అయింది తమిళ్లో. సో ఐ పిక్డ్ అప్ భాగ్యరాజ్ సర్స్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ డెబ్యూట్ అండర్ హిస్ సన్. తెలుగు ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది? Telugu entry again, I was very comfortable with Tamil films because I know the language very well there. Telugu వచ్చేసి Praveen sir, the director of my first film Kali Charan, he had come to Chennai for some work. అప్పుడు నా ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చి ఒక మ్యాగజైన్ కవర్ పేజ్ పైన ఉండింది. సో హీ కైండ్ ఆఫ్ సా ద పిక్చర్, హీ లైక్డ్ మీ, హీ గాట్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ దట్స్ హౌ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఆఫర్. ఈ మూవీ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది? ఈ ఫిల్మ్ ఆఫర్ అగైన్ ద డైరెక్టర్ వాజ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సమ్మన్ హూ విల్ ఫిట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఈ హారర్ ఫిల్మ్కి ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అయ్యే అమ్మాయిని ఎత్తుకుతున్నారు. సో ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్మన్ విత్ బిగ్ ఐస్ బేసిక్లీ. సో ఈ హ్యాపెన్ టు సీ మై ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ లవర్స్. సో ఆ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత ఈ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మై అపియరెన్స్ అండ్ ఐ గాట్ అ కాల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ చెన్నై. నాకు ఫోన్లోనే ఫుల్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసిన తర్వాత ఐ కైండ్ ఆఫ్ సెట్ యెస్ టు దిస్ ఫిల్మ్. కెరీర్ స్టార్టింగ్లోనే హారర్ ఫిల్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలా ఉంటుంది? అంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ వెరీ ఆఫెన్. తమిళ్లో నేను చాలా ఫిల్మ్స్ చేశాను, 10 ఫిల్మ్స్ దాకా ఐ హావ్ డన్ ఇన్ తమిళ్. సో బేసిక్లీ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ హారర్ ఫిల్మ్ ఇన్ మై కెరియర్. సో ఐ థింక్ హీరోయిన్కి ఇంత వెయిటేజ్ ఉన్న రోల్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ దట్ హీరోయిన్స్ గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్. సో ఐమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ గాట్ ఇట్. సో అందుకే దో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సాంగ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, ఐ జస్ట్ సెడ్ yes to it because it's very nice. As an actor I get to experience a lot of different shades in the characterization and I'm very happy I kind of said yes to this film. షూట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా భయపడ్డారా? జనరల్గా నేను హారర్ ఫిల్మ్స్ చూడను, నాకు డార్క్ అంటే చాలా భయం అండ్ నేను ఐమ్ వెరీ స్కేర్ ఆఫ్ గోస్ట్ అని. సో షూట్ చేసినప్పుడు భయపడలేదు, సినిమా చూసినప్పుడు కొన్ని షార్ట్స్కి నేనే భయపడాను. దో ఇట్స్ మీ, ఐ గాట్ స్కేర్డ్. ఎస్పెషల్లీ ఏమైనా ట్రైనింగ్ కానీ ఈ ఈ రోల్ కోసం ఏమైనా తీసుకున్నారా? బేసిక్లీ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ అన్లర్నింగ్. దట్స్ వాట్ ద డైరెక్టర్ టోల్డ్ మీ. హీ సెడ్ ఎక్కువ హారర్ ఫిల్మ్స్ నేను జనరల్గా చూడను, బట్ దీనికోసం ప్రత్యేకంగా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సీ ఎనీథింగ్. మీరు హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అనమాట. సో డైరెక్టర్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ వాట్ హీ వాంటెడ్. సో హీ టోల్డ్ మీ, హీ గేవ్ మీ సమ్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్. సో ఈ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఇంత చేయాలని చెప్పి హీ కైండ్ ఆఫ్ పుట్ ఇన్ టు మై హెడ్. దట్ వాజ్ ది ఓన్లీ హోంవర్క్ ఐ డిడ్. సో బేసిక్లీ ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ ద సెట్. సో పెద్దగా ఎక్కువ రిహర్సల్ అంతా నేను చేయలేదు సినిమాకి. థియేటర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ ఈ రోల్ గురించి ఏమనుకున్నారు? ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. థియేటర్లో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది విచ్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ చాలా అప్లాజ్ వచ్చింది. సెకండ్ హాఫ్ ఫుల్గా హిలేరియస్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఐ కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్డ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ త్రూ అవుట్ ద సెకండ్ హాఫ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ మై క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ వెరీ నైస్ అండ్ it's completely nice to start your new year with something so positive and I'm completely very happy about this whole thing. If not an actor, what profession would you choose? I would have been doing something like a 9 to 5 job because I was more into that. I'm not a person who would like to experiment with things or something. I like to be into something very normal. So basically, if not an actor, I would have done a 9 to 5 job. Who is your favorite actress in Telugu? Actress, is it? Actor or Actor, hero? I like everybody, but very recently I like Regina very much. Heroes? Heroes, everybody. Equally, I like everybody. What's your dream role? Dream role, I like to do something full-length romantic film I want to do. I've never tried something like that. So I think it's nice to be a part of a full-length feel-good film. So I'm waiting to do something like that. హీరోయిన్ గానే కంటిన్యూ చేస్తారా? క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను, మీకు ఎందుకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంతా. డెఫినెట్లీ హీరోయిన్ అండ్ ఐమ్ గెటింగ్ గుడ్ ఆఫర్స్ అండ్ 2015 has been very busy for me. I've done about 8 films in Tamil and 2 films in Telugu last year. So it's very good. So things are going very well. So I don't want to think of anything else except being a heroine. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్? Telugulo I'm doing a film called Aina Ishtam Nuvu with Naresh Kari's son Naveen Krishna is debuting. Friendly Movies banner lo I'm doing the film. So it's almost finished. Probably it will be a summer release. And in Tamil I have about 7 projects. Almost everything is done and it's all going to release in 2016. న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్? New Year resolution, basically I want this year to be more productive and I want this year to be very nice and very busy for me. And my resolution basically is to manage my time. I'm very bad at time management. So this year I've taken a resolution to manage my time properly. ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఇనిషియల్లీ? నేను చిన్నప్పుడు వచ్చేసి చాలా షై, బేసిక్లీ ఇంట్రోవర్ట్. నాకు అసలు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు నేను టేక్ పార్ట్ చేయలేదు, ఓన్లీ అకాడమిక్స్. సో అలాగే ఇంట్లో కూడా పెంచారు, దే గేవ్ అస్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ స్టడీస్ అనమాట. సో 12th ఫినిష్ చేస్తున్నప్పుడు మై మామ్ థాట్
దట్ బ్యూటీ పేజెంట్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారనమాట మిస్ చెన్నై. సో ఊరికి ట్రై చేయొచ్చు, 12th ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అప్పుడు. సో 3 months హాలిడేస్ నాకు ఉండింది. సో ఆ గ్యాప్లో మామ్ ఎక్కడ పేపర్ యాడ్ చూసి షీ సెడ్ జస్ట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఇట్. నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు అండ్ అసలు ఏం తెలీదు మోడలింగ్ అంటే ఏంటి, ర్యాంప్ వాక్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. బట్ మమ్మీ చెప్పిన ధైర్యంలో డాడీ కూడా చెప్పారు, ఓకే ఫైన్ చుమ్మా వెళ్ళు, 2 months బ్రేక్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి. ఐ జస్ట్ వెంట్ ఫర్ ది ఆడిషన్, ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్. అండ్ ఆ పేజెంట్లో వచ్చి దే ఆర్ ఆల్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మోడల్స్ హూ లైక్ 25, 26. ఐ వాజ్ ఓన్లీ 16 దెన్. సో అది వచ్చేసి నేను రిజెక్ట్ అవుతాను అనుకున్నాను, బట్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ దట్ పేజెంట్ టుక్ మీ టు అనదర్ లెవెల్. సో నాకు లక్కీగా దట్ ఇయర్ ఫస్ట్ టైం టీవీ ఛానల్లో రియాలిటీ షో కింద ఆ ఫుల్ పేజెంట్ని టెలికాస్ట్ చేశారు 2 monthsకి. సో చాలా రీచ్ వచ్చింది అండ్ 16 girlsలో నాకే మోస్ట్ రికగ్నైజ్డ్ ఫేస్ నాకు వచ్చింది. దాని తర్వాత లైక్ ఆ పేజెంట్ అయిపోయింది, ఐ డెంట్ విన్ ద పేజెంట్, ఐ వాజ్ ద సెకండ్ రన్నర్ అప్ అండ్ ఐ వాజ్ ద మిస్ ఫోటోజెనిక్ టైటిల్ విన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు కాలేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. I was expecting modeling offers because by then I was trained as a model. ఈ ర్యాంప్ వాక్ చేయడం కానివ్వండి, సో ఆల్ మోడల్ కావాలని అన్ని క్వాలిటీస్ ఆ పేజెంట్లో బాగా ట్రైన్ చేశారు. సో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్ ఆఫ్ మోడలింగ్ ఆఫర్స్. బట్ టు మై సర్ప్రైజ్, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫైనల్స్ ఐ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్. Like in 1 week, offers? big offers. That was my surprise. It's a Tamil film films, offers. okay. Yeah, basically in Tamil offers and from good people. So like my first offer was Subramaniapuram in Tamil, which I didn't do, but it Why? went out to be a huge success. By then I was not prepared to do films. Yeah. That was my very first offer and my parents, I come from a non-filmy background. So my parents were very hesitant and appudu our team was a very new team, but the script was amazing. But I was not very sure if I could do it or not. Ala chaala cinemalu oddu అని చెప్తూ అలా 1 month I just pushed it. After a month I got Other than Subramaniapuram, what films you have rejected? many films. Jayam Konda and one film with Vinay, then many Moscow and Kaveri, Samantha's first film in Tamil. So like that, so many films I rejected. So after that, do you regret? not really, because I was very young then and my focus was a beauty pageant అయిపోయింది, 12th అయిపోయింది. సో కాలేజ్ ఆ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఎక్కువ అనిపించింది కానీ సినిమాలు అలాంటివి నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు, బికాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ అట్ ఆల్. Suddenly one fine day around in the evening time I got a call from Purnima aunty, Bhagiraj sir's wife, saying that వాళ్ళ son వచ్చి సెకండ్ ఫిల్మ్ చేయబోతున్నారు అండ్ వాళ్ళ డాడీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వీ సా యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ టీవీ, సో వీ రియలీ వాంట్ టు సీ యూ అని చెప్పి నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ సర్ప్రైజ్ బికాస్ బిఫోర్ దాట్ నాకు వచ్చిన ఆఫర్స్ అంతా మంచి హీరోస్ అయినా కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్ న్యూ కమర్ డైరెక్టర్స్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ నా వర్క్ నచ్చి నన్ను చూడాలని చెప్పినప్పుడు there was some thought in my family. They said, okay fine, somebody experienced is calling you, go see him and come. I went, I met him and then meet చేసిన వెంటనే నాకు he gave me a makeup test and audition పెట్టారు. సో పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ అంతా చేసి he just made me say all of them. సో నేను కూడా అసలు టెన్షన్ లేదు బికాజ్ నేను అక్కడ వచ్చింది ఆ ఆఫర్ కోసం రాలేదు. సో ఐ వాజ్ నాట్ టెన్స్డ్ ఎట్ ఆల్. ఆయన చెప్పింది చేశాను. he was very convinced with what I did and then he said yes, he said we want you to do this film అని చెప్పారు. I went back home and my parents were like, films ఏంటి అది ఇది అని చెప్పిన తర్వాత after a month's time we said yes to the film. So very sweet of them, they waited for me for 1 month. What is the film name? It's called Sidhu Plus 2. That was my first ever film with Shantanu Bhagiraj and directed by Bhagiraj sir. So after you're getting off the, did you train in acting? No, it was a wonderful school for me. I was, as I told you, completely raw material. School నుంచి బయటకు వచ్చి మోడలింగ్ చేసి వెంటనే సినిమాలు వచ్చినాయి నాకు. సో ఆ స్కూల్, భాగీరథ్ సార్ స్కూల్ వాజ్ అమేజింగ్. సో షూటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడే ద ఇన్పుట్స్ దట్ ఈ గేవ్ మీ, ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ పీపుల్ కెన్ టెల్ మీ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ లిటిల్ బిట్, ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు చాలా విషయాలు నాకు నేర్పించారు అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకేం లేదు. దట్ ఫిలిం వీ షాట్ ఫర్ అబౌట్ 80 days. సో ది 80 days were like the best days of my life. So how was the first time experience on front of camera? I was very tensed because Bhagirath sir, as you know, he is very known to write dialogues. సో డైలాగ్స్ చాలా ఎక్కువగా రాస్తారు. ఈజ్ వెరీ స్పాంటేనియస్ అండ్ ముందుగా రాయరు. షూటింగ్ స్పాట్కి వచ్చి హీల్ రైట్ ది డైలాగ్స్. సో ముందు ప్రిపరేషన్ టైం నాకు ఉండేది కాదు. సో షార్ట్కి వచ్చిన ముందు హీల్ టెల్ మీ 10 minutes బిఫోర్ డైలాగ్స్ చెప్పేసి ఇట్ వాస్ లేట్. అలాంటప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ అవుట్డోర్. సో అవుట్డోర్ మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా క్రౌడ్ ఉండింది అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ అరౌండ్ మీ అండ్ పెద్ద డైలాగ్స్, ఇంపార్టెంట్ సీన్. సో దట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, బట్ somehow I just managed to do that day. After that film, what are the offers? Tell me the hero's name and film's name. Yeah, after that I was focusing more on my college. I did this film called Padi Thurai. Hero Arya production lo chesanu. Ilayaraja sir's music and Sukha sir అని చెప్పేసి ఈజ్ న్యూ డైరెక్టర్.
The film is again based on a heroine. So heroine ki chala importance on a film. That was we sent the film for national awards also. And my third film was with Nakul. It's called Nan Raja Vagapogirin. It had a very big team. Like Velraj sir was the cameraman. He won the national award for Adakalam. And then Vetrimaran sir wrote the dialogues of the film. G.V. Prakash music. So that was again a very good film, and I had a very good role in the film. After that I was focusing more on my graduation. ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకుని తెలుగులో చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అది కాళీచరణ్, కిరాక్ అండ్ లవర్స్. దాని తర్వాత అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మోర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ తమిళ్. అంటే మీకు యూ బోర్న్ అండ్ వాట్ అప్ ఇన్ తమిళ్, రైట్? హౌ డిడ్ యూ నో తమిళ్? Telugu, it's like generally I don't take prompting. I memorize my dialogues. That's the way I was trained for my first film. So before I go to the shooting spot, I learn my dialogues. So with practice, while talking to people and everything, I kind of picked up the language quite quickly. So how Telugu film happened, first Telugu film? My Telugu film, as I told you, like I was shooting for my Tamil film then, Nan Raja Vagapogirin. Praveen sir, the director of my first Telugu film, he had come to Chennai for some other work. Appudu na photograph vachi on a magazine cover page paina undindi. So he saw the picture and he thought I'll suit his role. So number anta kanukuni, he had called me. He again came down to Chennai ki vachi నాకు script చెప్పి, then he gave me the confidence and I signed my first Telugu film. Was it a surprise to get a Telugu film? Yes, definitely a surprise, and that film had a very technical, very strong technical team, and I had a very nice role in the film, and the entire backdrop of the film really excited me, because Tamil I was doing more of commercial films, so first time half sari lo and little offbeat kind of a film, so it was a challenge for me and very surprised to get that kind of a role. How much will you rate yourself in Tamil industry as a heroine? As a heroine, like I couldn't do a lot of films because my main focus was my graduation. I wanted to finish my visual communication, then take up films very seriously. But last year has been very, very successful for me, and I've done about 7 films continuously with good people, good banners. So I think definitely this year looks very promising because all the films are ready for release. I have a film for release in February. So I think I'm very happy. Films, big banners, big directors and heroes తో కాకుండా మంచి క్యారెక్టర్స్ నాకు వచ్చినాయి last year. All these 7 films I have different characters, so I'm very excited. I'm really looking forward to this year, and maybe I'll answer your question about where I'll rate myself next year. After Kalicharan, how is the journey in Telugu? I am basically a person who chooses my films. I don't just pick up films because they come my way. I'm very choosy. So after Kalicharan, it didn't run as much as expected. So the amount of offers I got after that were not very exciting. So నాకు పెద్ద ఎక్కువ చేయలేదు నేను. So then one offer called Kirak had come my way, which the script sounded very exciting to me, and I really liked the script, and that's how I did the film. And after that, one fine day I got a call from Maruti sir. It was a very small role. My entire career lo first time I'm doing a role which is not a heroine's role, but though it's a good production house and good director, and that role was little important in the film, I said yes to Lovers. So even after that, I got many offers in Telugu, but again it was not convincing. It was very routine, and I don't know, I didn't just feel like signing up a film. I took a small break in Telugu again, and then Aina Ishtam Nuvu had happened to me. That's again a lovely film with good production values. దాని తర్వాత Chitram Bhalare Vichitram happened to me. Tell me your character in Aina Ishtam. Okay, Aina Ishtam Nuvu, I think this is a proper commercial film. I'm very happy that manchi production values untai film lo, and Naveen is debuting as an actor. So I was very happy, and it's a very nice, very cute role. So I play the role of a very innocent girl, very bubbly, and అలాంటి రోల్ ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు. సో నా కాస్ట్యూమింగ్ కానివ్వండి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ రిచ్. సో ఫుల్ ప్రాపర్ తెలుగు నేటివిటీ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ. సో నవీన్, కీర్తి సురేష్ అండ్ మీ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఫిల్మ్ ఫుల్గా మంచి ట్రెడిషనల్గా ఉంటాను, అండ్ సాంగ్స్ బాగా గ్లామరస్గా చూపించారు. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్, అండ్ వన్ ఫిల్మ్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు. Naveen performance, this is his first film, right? Yes, Naveen, it's his first film, but I think he's very successful as an editor, but so he's got very good knowledge about films. So first time like asla anpichaledu, very friendly person and very hard working. So naku, he always tells me that this film is like my first love, so I want to do my 100%. He's a very good dancer also. So we had a very nice song shoot. Iddarki ba enjoy chesamu. Raghu master choreographed that. So when it comes to Naveen, I think he's a very talented, very hard working. So I'm really wishing him all the very best.
Any big films lined up in Tamil and Telugu? Tamil, Telugu I have not signed anything as yet. I'm actually waiting for something good to happen. Tamil, yes, I'm doing a film under Danu sir's production, and Vijay sir's dad is actually doing a major role in the film. That's a very nice film. And then Susindran sir production lo Will Amban oka cinema ni chestunnanu. Studio Green cinema produce chestunaru. And then one more film called Ennodu Vilayadu. It's hero vachi Bharat a film lo chestunaru. So that's again a very strong, very huge role I'm doing. And one more film Sundar C production lo chestunnanu. We shot 30 days in Malaysia. So I play the role of a pop singer in that film. That's again a very nice, excited movie. And lady director to first time work చేసాను తమిళ్లో అంజనా అని చెప్పేసి. She's done a film called Veppam with Nani and Nithya Menon. So under her direction I'm doing another film called Pallandu Varga. That's again a very colourful rom-com anamata. I play the role of an IT professional. So yeah, different set of films are lined up in Tamil. As I told you, very promising films. So we'll just have to wait for the results. Who are your friends in Tamil or Telugu industry? I mean, all the people I've worked with are my friends. I'm not someone who'll socialize a lot and just make friends. I have a very selected group of friends, like my personal circle. Apart from that, నేను సినిమాలో పనిచేసిన అందరూ all my co-stars are very good friends with me. I'm a very friendly person on set, so నాకు ఎప్పుడు ఏ issues ఉండేవి Whom కాదు. did you hang out with when you have free time? With my personal set of friends, my school friends. So not anyone. No, not anyone from the industry. I always have a very close set of friends who are my friends from my childhood. 6th class నుంచి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో మూవీస్ చూడడం కానివ్వండి, లాంగ్ డ్రైవ్స్, ఎనీథింగ్ ఐ గో విత్ జస్ట్ మై ఫ్రెండ్స్. Other than films, do you do any activities on the social science and like that? Okay, I'm a big movie buff. If not, I'm shooting, I go watch films. So I don't miss any film, be it any language. I make it a point and I go and watch. Apart from that, I like long drives. I love driving my car. And I love reading books. I dance a little bit. So general hobbies, nothing specific. And I love to sleep. So shooting handy lekapothe, I just love to be at home and just sleep. Okay. Parents support and do you take a decision of your own to selecting a movie, or do your parents help you? My parents have given me a lot of freedom. They are my backbone actually. Chala support నాకు ఇస్తారు. But they don't interfere in my decisions. I think the main call I take, because I listen to my scripts and I take the call. But before I say yes to any film, I consult with my parents. So వాళ్ళతో చెప్పి ఇది ఇలా వస్తుంది నేను చేయవచ్చు అని అడిగి I would say yes. But 90% of the scripts I hear, it's from my side. So I take the major decision about my films. Heroine ante most of the time heroine ante glamour, general glamour exposing. There is a thin line between glamour and exposing. So how do you define those things? No, I think it's how you get portrayed. I think I'm not against glamour. I think glamour is definitely essential for an actress. If you want to become a commercial actress and if you want to do good films, you have to be a little glamorous. That's the idea of an actress. But at the same time, exposing anedi unwanted exposing, I'm not for it. Because a script, if it's required and if you're portrayed in a very neat way, మిమ్మల్ని అందంగా నీట్గా చూపిస్తున్నారంటే ఇట్స్ గుడ్. బట్ గ్లామర్ చూపించాలి అండ్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలని చేసిన దానికి ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ ఇట్. But good amount of glamour, I'll definitely say yes to it. Script demands, are we sure you wear a two-piece bikini, something like that? It depends on how fit I am then. But it depends. It depends on so many factors. If the script is very convincing and if I have the confidence that the director would show me properly, if the presentation is good, then it's not wrong. Yeah. What do you look into the film before signing it? I think first thing I would look at my character. So how important my character will be and how much scope I have to perform. The second thing is the production house, because it's very important that the production house is good, because these days more than making a film, releasing the film is the big thing. So definitely my first main consideration is my role, my character. Secondly, definitely the production house. You don't bother about the hero or something? No, I think if the script is good and then if my character is good, that's more than enough. I think the hero, they are essential, but I think it's just a bonus. I mean, I don't select my scripts based on the hero and stuff. I select them based on what I am in the film, and definitely the production values, director's input, his talent and everything. How many films you did till now? 16 films. 16 films. Romantic films చేయలేదా అంటే ఇందులో రాలేదా? అంటే రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ అంటే నేను చేశాను కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో. ఇప్పుడు నేను భరత్తో చేస్తున్న ఫిల్మ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ. ఇట్స్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ మై లవ్ ఎపిసోడ్ ఇస్ వెరీ క్యూట్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ లైక్ ఫుల్ లెంగ్త్ లవ్ స్టోరీ, లైక్ ఏమాయ చేసేవి, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ లవ్. ఐ హావ్ నాట్ డన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. So after this Chitram Bhalare Vichitram,
any films lined up in Telugu? Telugu not yet. I'm listening to scripts. There are a couple of scripts, but I'm just waiting to select the correct script because as I told you, I'm a little choosy, and urki number kosam I don't want to do all that comes my way. So I'll probably very soon give you an official announcement about my next project. In the beginning of your acting career, when you're getting offers, అది ఇన్స్పిరేషనల్ యాక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారంటే పాత యాక్టర్స్ సంథింగ్ అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను చెప్పినట్టు ఐ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఎక్కువ సినిమాలకి ఎక్స్పోజర్ లేదు. వెన్ ఐ వాజ్ స్టిల్ ఇన్ స్కూల్ ఐ వుడ్ హార్డ్లీ సీన్ ఫిల్మ్స్. మా ఇంట్లో సినిమాకి తీసుకెళ్ళరు, అంత ఎక్స్పోజర్ అసలు ఇవ్వలేదు. సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఐ బికేమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్. సో అప్పుడప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ మెరిల్ స్ట్రీప్ ఇస్ మై ఫేవరెట్. సో జూలియా రాబర్ట్స్ కానివ్వండి. దాని తర్వాత నేను దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఎవరెవరు మంచి యాక్టర్స్ అని చెప్పి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్. సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ పెద్దగా ఎవరు లేరు. సో ఎవరి దగ్గర మంచి విషయాలు ఉంటే ఐ టేక్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ పీపుల్ ఐ డెఫినెట్లీ అబ్జర్వ్ అ లాట్. You said you do 9 to 5 job if you are not in film. In which big background you might fit? Maybe some IT job. That was my main idea when I was a student. I was just thinking probably MCA చేద్దాం, if there's something in computer science I wanted to do. That was my main subject in 11th and 12th standard. సో అదే నా ఐడియా ఉండింది. బట్ సమ్హౌ థింగ్స్ డింట్ హ్యాపెన్. అండ్ 12th తర్వాతనే ఈ మోడలింగ్ అవన్నీ చేయడం వల్ల నాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అలాగే పోయింది. బట్ ఇఫ్ ఫిల్మ్స్ డింట్ హ్యాపెన్ ఐ వుడ్ హావ్ డెఫినెట్లీ డన్ సంథింగ్ 9 to 5. Other than films, you are talking more about your education. Are you good? Yeah, I came second in my college, and the project I did, I got the first mark in my department that year. Which is nightmare subject? ఫిల్మ్ స్టడీస్ ఉంది. విస్కామ్ కాబట్టి చాలా ఉంటాయి. ప్రింట్ మీడియా గురించి ఉంటుంది, చాలా థియరీ ఉంటుంది. వీ కవర్డ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ స్టడీస్, అబౌట్ యాడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, లాట్ ఆఫ్ థియరీ ఉంటుంది. సో ఎంతవరకు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు విజువల్ కమ్యూనికేషన్లో అంత థియరీ కూడా కొంచెం కష్టపడాలి. మై నైట్ మేర్ సబ్జెక్ట్ వాజ్ ప్రింట్ మీడియా. So media, how do you react for gossips? I don't know, it's part and parcel of work. I think if it's really the truth, maybe you have to feel a little bad or sad about it. లేకపోతే రూమర్స్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. సో నేను పెద్ద సీరియస్గా అంతా తీసుకున్నది ఇక్కడ తీసుకుని వదిలేయడం. Generally, if a bad gossips comes out, how do your parents react? My parents actually trust me. Is there anything, something like that happened? Not really, nothing as such, because my parents, they know everything of what I do. So పెద్ద gossips మా లైఫ్ని కానీ మా పేరెంట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా, టచ్ వుడ్. సో నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఒకవేళ జరిగినా కూడా ఐఎమ్ షూర్ దే వోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. Say something about Chitram Bhalare Vichitram. ఓకే, చిత్రం బలారే విచిత్రం నా కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం హారర్ ఫిల్మ్ చేశాను, హారర్ కామెడీ. అండ్ ఫస్ట్ టైం చాలా హీరోయిన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఫిల్మ్ నాకు వచ్చింది తెలుగులో. సో ఐ థింక్ ఐ డిడ్ జస్టిస్ టు ఇట్. అండ్ Jan 1st రిలీజ్ అయింది అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఇంత రెస్పాన్స్ నిజంగా ఇట్ వాజ్ ఓవర్వెల్మింగ్ అండి. నా ఓపెనింగ్ సీన్ కానివ్వండి, సెకండ్ హాఫ్ ఫుల్గా దే వర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ స్ప్లిట్స్. ది ఆడియన్స్ రియలీ రియాక్టెడ్ వెరీ వెల్. సో దట్స్ మై న్యూ ఇయర్స్ గిఫ్ట్. సో దిస్ ఫిలిం ఇస్ బేసిక్లీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. హారర్ అని చెప్తున్నాం కానీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ హారర్. ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసినంత వరకు డెవిల్ క్యారెక్టర్ పైన కొంచెం సింపతి వచ్చింది. సో డెవిల్ని కొంచెం మంచి డెవిల్ కింద చూపించారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నైస్. సో ప్లీజ్ గో వాచ్ ద ఫిల్మ్. ఐమ్ షూర్ యూ గోనా లైక్ ఇట్.